Mother, have you cleaned your room today? Have you cleaned your room today? তুমি কি আজ তোমার ঘর পরিষ্কার করেছো? Have you cleaned your room today? Son, not yet, Mom. I will do it after playing. Not yet, Mom. এখনো না মা। I will do it after playing. খেলা শেষ করে তারপর করব। Father, don't delay your work too much. Don't delay your work too much. দেরি করো না, কাজ অনেক। Don't delay your work too much. Daughter, I have already finished my homework. I have already finished my homework. আমি আমার বাড়ির কাজ শেষ করে ফেলেছি। I have already finished my homework. Mother, good job. Now you can help your brother. Good job. ভালো কাজ। Now you can help your brother. এখন তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করতে পারো। Good job. Now you can help your brother. Son, okay, I'll clean my room now. Okay, I'll clean my room now. ঠিক আছে, আমি এখন ঘর পরিষ্কার করব। Okay, I'll clean my room now. Father. After that, we can watch a movie together. After that, we can watch a movie together. এরপর আমরা সবাই মিলে একটা সিনেমা দেখব। Daughter, yeah, that sounds great. Yeah, that sounds great. বাহ, এটা দারুণ মনে হচ্ছে। এবার আমরা প্র্যাকটিস করব। মা, তুমি কি আজ তোমার ঘর পরিষ্কার করেছো? Have you cleaned your room today? Have you cleaned your room today? Son, এখনো না মা, খেলা শেষে করব। Not yet, Mom. I will do it after playing. Not yet, Mom. I'll do it after playing. Father, কাজ অনেক দেরি করো না। Don't delay your work too much. Don't delay your work too much. Daughter, আমি আমার বাড়ির কাজ শেষ করে ফেলেছি। I have already finished my homework. I have already finished my homework. Mother, ভালো কাজ। এখন তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করতে পারো। Good job. Now you can help your brother. Good job. Now you can help your brother. Son, ঠিক আছে, আমি এখন ঘর পরিষ্কার করব। Okay, I'll clean my room now. Okay, I'll clean my room now. Father, after that, we can watch a movie together. এরপর আমরা সবাই মিলে একটা সিনেমা দেখব।
After that, we can watch a movie together. Daughter. Yeah, that sounds great. Bah, এটা দারুণ. Yeah, that sounds great. এখন আমরা লিসেনিং প্র্যাকটিস করব। তার আগে আপনাদের জন্য সেই পুরনো কথা আবার রিপিট করছি যে আপনাদের প্রত্যেককে আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা যখনই যেই ভিডিওই দেখুন না কেন স্পোকেন ইংলিশের অবশ্যই বলে বলে দেখার চেষ্টা করুন। তাতে আপনার একটা ভিডিও 10 মিনিটের ভিডিও দেখতে যদি 1 ঘন্টাও লাগে, একটা ভিডিও দেখতে, সেটা কিন্তু আপনার ওই 10টা ভিডিওর থেকে অনেক বেশি উপকারে আসবে। এর জন্য আপনাদের আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা একটা টপিক 1 দিনের জায়গায় 10 দিন দেখুন। একটা টপিক 10 মিনিট দেখার জায়গায় 1 ঘন্টা দেখুন। এতে কি হবে আপনারা যত বেশি রিপিট করবেন তত বেশি কিন্তু আপনার স্টক হবে। আর যত বেশি ভোকাবুলারি স্টক হবে তত বেশি কিন্তু আপনারা স্পোকেন ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবেন। আর সবচেয়ে উপকারী আরেকটা টিপস হলো যে আপনারা রেগুলার এমন যা কথাবার্তা বলেন সেটার থেকে কিছু বাক্য চিহ্নিত করে রাখুন যে এটা আমি সকালে উঠলেই আমাকে এই ওয়ার্ডটা বা এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করতে হয়। এইরকম 5টা করে নতুন নতুন সেন্টেন্স আপনারা ব্যবহার করুন। আজকে সকাল থেকে 5টা সেন্টেন্স আপনি চিহ্নিত করে নিলেন এবং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওই ওয়ার্ডটা ওই সেন্টেন্সটা যখনই আপনাকে বলতে হবে তখনই আপনি ইংলিশে বলবেন। তো পার ডে করে যদি আপনি 5টা করেও সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করেন একটা দিন কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ইংরেজিতে বলতে পারবেন এবং আপনাকে কিন্তু ট্রান্সলেট করতে হবে না। আর আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হলো আমরা ট্রান্সলেট করে ইংলিশ বলি। ট্রান্সলেশন ইংরেজিতে কিন্তু আমাদের ভুল হবেই হবে। ট্রান্সলেট করার কোনো ব্যাপার নেই। যেমন আমরা বাংলা শিখেছি কোনো ট্রান্সলেশন করে? একদমই না। শুনেছি, বলেছি, শিখেছি। নিজের ভুল নিজেকেই ধরতে হবে। চলুন আমরা লিসেনিং প্র্যাকটিসটা করে নিই। Mother, have you cleaned your room today? Son, not yet, Mom. I'll do it after playing. Father, don't delay your work too much. Daughter, I'll have already finished my work. Mother, good job. Now you can help your brother. Son, okay, I'll clean my room now. Father, after that, we can watch a movie together. Daughter, yeah, that sounds great.